Hello everyone, welcome to Civil Quick Revision. During today's session, we will discuss some important previous year questions on RCC design. ইয়াতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এনাউন্সমেণ্ট আছে। আপোনালোকে অলৰেডি গম পাই যে আমাৰ ইয়াত চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ফাউণ্ডেশ্যন বেটচ চলি আছে ফৰ both টেকনিকেল এণ্ড নন টেকনিকেল ছাবজেক্টছ। ইয়াত ক্লাছবোৰ কনচেপচুৱেলি ক্লিয়াৰ হোৱাকৈ কৰোৱা হৈছে আৰু আফটাৰ এভৰি ক্লাছ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰোৱা হয় যাতে যিকোনো ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ নিজৰ ফালৰ পৰা ছল্ভ কৰিব পাৰে। চ' যদি কোনোবাই আমাৰ লগত প্ৰিপেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছে দেন ইউ কেন ডেফিনেটলি জইন আৱাৰ কোৰ্ছ এণ্ড ফৰ মোৰ ডিটেইলছ ইউ কেন কণ্টেক্ট থ্ৰু দ্য নাম্বাৰ গিভেন ইন দ্য ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স। আমাৰ আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যন আছে in limited design the limiting value of the depth of neutral axis. Depth of neutral axis কি হয় মই briefly explain কৰি দিছো। এনেকুৱা ৰেক্টেংগুলাৰ বিম যদি এটা থাকে ইয়াৰ আমি ইয়াতে ৰেইনফৰ্চমেণ্টবোৰ দেখাইছোঁ। এই ব্লেক কালাৰৰ সলিড সাৰ্কেলবোৰ ৰেইনফৰ্চমেণ্ট ডিনোট কৰিছে। এইটো যদি ডেপ্থ এইটো যদি ডেপ্থ হয় তেতিয়া নিউট্ৰেল এক্সিছটো হ'ব এইটো ওপৰৰ ফালে ষ্ট্ৰেইন ইন কংক্ৰিট এণ্ড তলৰ ফালে হ'ব ষ্ট্ৰেইন ইন ষ্টিল। চ' ষ্ট্ৰেইন ইন কংক্ৰিট আমি কিমান লওঁ 0.0035 আৰু ষ্ট্ৰেইন ইন ষ্টিল কিমান লওঁ ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো হ'ল 0.07 FY grade of steel divided by ES plus 0.002 এইটো হ'ল আমাৰ লিমিটিং ষ্ট্ৰেইনৰ ভেলু, লিমিটিং ষ্ট্ৰেইন ইন ষ্টিল আৰু ওপৰটো হ'ল কংক্ৰিটৰ কাৰণে। চ' এই টপৰ পৰা এই নিউট্ৰেল এক্সিছটো যে আছে এইটোক আমি কিহেৰে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ এক্স ইউ। চ' এই এক্স ইউ ভেলুটো ডিপেণ্ড কৰে আমাৰ ডিফাৰেণ্ট গ্ৰেড অফ ষ্টিলৰ ওপৰত। চ' এতিয়া মই এইটো মুচি দিছোঁ। ইয়াৰ পৰা মই এক্সপ্লেইন কৰি দিলোঁ যে আমি নিউট্ৰেল ডেপ্থ অফ নিউট্ৰেল এক্সিছ কোনটো কনচিডাৰ কৰোঁ। চ' এতিয়া ফৰ ডিফাৰেণ্ট গ্ৰেড অফ ষ্টিল যেনেকুৱা আমাৰ যদি FE 250 থাকে দেন এক্স ইউ লিমিট আমি কিমান লওঁ 0.53 দি আছিলে টোটেল ডেপ্থটো চৰি এইটো আছিলে FE 250 কাৰণে আৰু FE 415 থাকিলে আমাৰ এক্স ইউ লিমিটৰ ভেলু হয় 0.48 ডি। চ' এতিয়া অপশ্যনত আমাৰ 0.48 আছে 0.53 আছে। চ' দুটা অপশ্যনে কাৰেক্ট হ'ব। চ' অপশ্যন বি এণ্ড ডি দুটাই কাৰেক্ট হ'ব। এণ্ড বাকী আৰু টু টাইপছ অফ গ্ৰেড অফ ষ্টিল আমি ইউজ কৰোঁ যেনেকুৱা FE 500 এটা ইউজ কৰোঁ। ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ এক্স ইউ লিমিটৰ ভেলু হয় 0.460 এণ্ড ফৰ FE 550 ইয়াৰ কাৰণে এক্স ইউ লিমিটৰ ভেলুটো হয় আমাৰ 0.44 ডি। চ' অপশ্যনত আমাৰ এই দুটাৰ লগত মিলি আছে গতিকে অপশ্যন বি এণ্ড ডি টো কাৰেক্ট হ'ব ফৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 1। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 আছে ডিফ্লেকশ্যন কেন বি কণ্ট্ৰল বাই ইউজিং দ্য এপ্ৰপ্ৰিয়েট। আমি ডিফ্লেকশ্যন কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ
আমি ডিফ্লেকশন কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰোঁ বাই স্পেন টু ডেপ্থ ৰেচিঅ'। মই এইকেইটা মুচি দিছোঁ। ইৰেজ কৰা অলপ দিগদাৰ হৈছে। Okay. আমার স্পেন টু ডেপথ রেশিও ইজ ভেলি আমি এল বাই ডি রে ডিনোট কৰোঁ। এল হল স্পেন লেংথ আৰু ডি হল ডেপথ। সো স্পেন টু ডেপথ রেশিও যেনেকুৱা টাইপ অফ স্পেন এণ্ড এল বাই ডি ৰেশিও ফৰ ডিফাৰেণ্ট টাইপ অফ স্ট্ৰাকচাৰ। যেনেকুৱা যদি কণ্টিনিউৱাছ থাকে তেতিয়া আমি এল বাই ডি যেনেকুৱা 7 ইউজ কৰোঁ। যদি সিম্পলি সাপোর্ট থাকে আমি এল বাই ডি রেশিও 20 ইউজ কৰোঁ। এণ্ড কেণ্টিলিভাৰ থাকিলে ওপৰতো কেণ্টিলিভাৰৰ কাৰণে এইটো কেণ্টিলিভাৰৰ কাৰণে আৰু কণ্টিনিউৱাছ বিম থাকিলে এইটো 26 ইউজ কৰোঁ। চ' ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পাই আছোঁ যে এই এল বাই ডি ৰেচিঅ'ৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আছে ডিফ্লেকশ্যনটো। চ' অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট হ'ব। Then question number 3 is in limited state design of concrete structure the strain distribution is assumed to be limited state design of strain distribution to linear consider kara hai. So option A is the correct option. Then our next question is question number 4. In case of working stress method of design, the design load is working stress method design load or regarding side statement दिया है। design load is the characteristic load it is the correct है। बाकी कितना सही लो the characteristic load with appropriate partial safety factor it दोनों है। the characteristic load with appropriate factor of safety it दोनों है। greatest of B and C, so here option A to correct हो। আমি কি ইউজ কৰোঁ working stress মেথডৰ কাৰণে আমি কি ইউজ কৰোঁ characteristic load ইউজ কৰোঁ। characteristic load ইউজ কৰোঁ and limit state মেথডত characteristic load into safety factor এইকেইটা ইউজ কৰোঁ। So option A is the correct option. Then question number 5 is the modular ratio M is given by modular ratio formula to hold 280 divided by 3 sigma CBC. It is sigma CBC to ki hoy permissible stress in extreme compression fiber. Extreme compression fiber. So 5 or correct option to option C 280 by 3 sigma CBC it আমি use করব। Then question number 6 আছে the partial safety factor for concrete is concrete কাৰণে partial safety factor কিমান ইউজ কৰা হয়। So obviously as per IS code মতে আমি ধৰিব লাগিব এইটো। So concrete কাৰণে আমি partial safety factor 1.5 ইউজ কৰোঁ। So option P is the correct option. And steel কাৰণে আমি কি ইউজ কৰোঁ steel কাৰণে আমি 1.15 ইউজ কৰোঁ। মই অলপ ভালকৈ দেখি দিছোঁ 1.15
এইটো আছিলে ষ্টিলৰ কাৰণে। দেন নেক্সট কুৱেশ্যন আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 আছে পাৰ্মিছিবল কম্প্ৰেছিভ ষ্ট্ৰেংথ অফ M20 কংক্ৰিট গ্ৰেড। দ্যাট মিনছ M20 গ্ৰেড অফ কংক্ৰিটৰ কাৰণে পাৰ্মিছিবল কম্প্ৰেছিভ ষ্ট্ৰেংথ কিমান হ'ব? চ' M20 আমি যে এই M20 লিখোঁ এইটো কি ডিনোট কৰে? এইটো হ'ল পাৰ্মিছিবল কম্প্ৰেছিভ ষ্ট্ৰেংথ। The permissible compressive strength is 20 Newton per mm square. মই লিখি দিছোঁ permissible compressive strength equal to 20 Newton per mm square. So ইয়াতে ইউনিটটো দিয়া আছে আমাৰ এইটো কেজি পাৰ সেন্টিমিটাৰ কিউব নহয় সেন্টিমিটাৰ স্কোয়াৰ হ'ব। এইটো সেন্টিমিটাৰ স্কোয়াৰত থাকিব, কেজি পাৰ সেন্টিমিটাৰ স্কোয়াৰত থাকিব। চ' এতিয়া 20 নিউটন পাৰ mm স্কোয়াৰত আছে। এইটো যদি আমি কেজি পাৰ সেন্টিমিটাৰ স্কোয়াৰত কনভাৰ্ট কৰোঁ কিমান আহিব? 20 নিউটন পাৰ mm স্কোয়াৰ। চ' আমি ইউনিট কনভাৰ্ট কৰিলে কিমান পাম? 1 নিউটনত কিমান হয় আমাৰ? কেজিত কৰিলে 0.1 কেজি। mm সেন্টিমিটাৰ স্কোয়াৰত কৰিব লাগে। চ' 1 mm means 10 power minus 1 স্কোয়াৰ সেন্টিমিটাৰ স্কোয়াৰ। চ' ফাইনেলি আমাৰ এইটো কিমান আহিব? 20 into 0.1 that means it will 2 divided by 10 power minus 2. It will 200 kg per centimeter square. So option C 200 kg per centimeter square is the correct option. Then question number 8 say okay. और 8 दिया আছে the dead load factor for live load and dead load are আমি dead load factor ওলাব লাগে live load and dead load combination কাৰণে। so load combination যেনেকৈ আমাৰ various load combination থাকে load combination এইফালে মই load factor টো লিখিছোঁ load factor dead load plus live load এইটো কাৰণে আমি load factor dead load টো কাৰণে আৰু live load কাৰণে আমি কিমান ইউজ কৰোঁ 1.5 then dead load plus wind load কাৰণে আমি কিমান ইউজ কৰিম dead load equal to 1.5 wind load equal to 1.5 and dead load plus wind load plus live load সব কেইটা যদি থাকে তেতিয়া আমি কি ইউজ কৰিম dead load equal to 1.2 live load equal to 1.2 wind load equal to 1.2 so আমাৰ এইটো কোৱেশ্চনত কিমান দি আছে কি দি আছে live load and dead load that means live load and dead load ইয়াৰ কাৰণে 1.5 and 1.5 ইউজ কৰিম so option B is the correct answer question number 9 দিয়া আছে okay I know the maximum thickness of load bearing RCC wall should be load bearing RCC wall কাৰণে আমি maximum thickness 10 cm ইউজ কৰোঁ ইয়াৰ ৰিজনটো হ'ল to ensure fire resistance
আমি ফায়াৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ ষ্ট্ৰাকচাৰ এনচিয়ৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি লোড বিয়াৰিং ৱালৰ কাৰণে ৱাল থিকনেছ আমি 10 cm ইউজ কৰোঁ। Then next question number 10 আছে for wall column and vertical faces of all the structural members the formwork is generally removed after. এতে কি কৈছে wall column and vertical faces of wall structureৰ কাৰণে আমি formworkটো কিমান দিন ৰাখিব লাগে formworkটো এতে ডিউৰেশ্যনটো কথা কৈছে কিমান ডিউৰেশ্যনৰ পিছত আমি ৰিমুভ কৰিব লাগে এইটো আমি 24 to 48 আৱাৰ্ছৰ পিছত আমি এইটো ৰিমুভ কৰি দিব লাগে so option A is the correct option. Then 11 are the same. The minimum clear cover in slab should neither be less than the diameter of the bar nor less than এইটো clear cover to কিমান থাকিব লাগে clear cover to 20 mm থাকিব লাগে it should be neither less than 20 mm should be neither less than 20 mm or the diameter of the not diameter of the bar 20 mm বা diameter of the bar যিমান থাকে তাতকে কম হ'ব নালাগে then question number 12 আছে the characteristic strength of concrete is measured at concrete characteristic strength আমি কিমান দিনত মেজার কৰো আমি 28 days পিছত মেজার কৰো কারণ 28 daysত আমি 99% strength gain কৰা বুলি ধৰো so 99% strength আমাৰ আহি যায় কংক্ৰিটত so আমি 28 daysত টেষ্ট কৰো the next question 13 number question is same the minimum grade of reinforced concrete in sea water as per IS 456 2000 এইটো আইস কোডৰ মতে sea water কাৰণে কিমান minimum grade of concrete use কৰিব লাগে এইটো আমি reinforced concrete মানে RCC কাৰণে আমি M30 use কৰিব লাগে আৰু যদি plain cement concrete হয় যদি PCC হয় তেতিয়া আমি M20 use কৰিব পাৰো so ইয়াৰ কাৰণে M30 is the correct option for RCC. Then question number 14 say the maximum shear stress in concrete of a reinforced cement concrete beam RCC concrete beam with maximum shear stress কিমান হয় so ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো হ'ল shear stress from ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো হ'ল shear force divided by width into effective depth so yete formula to sao option keta sao shear force divided by lever arm into width lever arm shear force into width with lever arm shear force so ito option D to none of this karon ito option ito logot etao mila nai so D is the correct option for question number 14. Then 15 are the same in RCC beam can have maximum tension reinforcement as RCC beam maximum tension reinforcement কিমান থাকিব পাৰে RCC beam আমি maximum tension reinforcement 4% of BD use কৰো sorry so 15 D is the correct option that means okay directly 4% color but 0.04 of BD main formula enege hai amar 0.04 of BD 4% of total area then next question 16 is the maximum depth of neutral axis for a beam with FE 415 bars in limited state method of design acha I think etu question আমি already করেছি
আগৰটো তোমাৰ এই গ্ৰেড অফ ষ্টিল মেনশ্যন কৰা নাছিলে, এতিয়া FE415 যিহেতু লিখা আছে, চ' FE415ৰ কাৰণে এইটো হয় আমাৰ 0.480. 17 number question আছে, a simply supported beam of span length 6 meter span length 6 meter দিয়া আছে, estimate 230 mm wide brick wall, so thickness of the wall 230 mm brick wall আছে, assume depth of beam is 85 mm per 1 meter span. Depth কিমান আছে 85 mm per 1 meter, so total 6 meter, তাৰ মানে 6 দিয়ে multiply কৰিব লাগিব, and also assume the width of the beam is equal to the support with equals width of the support to D over D. Okay. Width of the support, so the factor dead load of the beam, we factor dead load ওলাব লাগে sorry, এতিয়া আমাৰ ডেটা কি দিয়া আছে, ডেটাকেইটা লিখি লওঁ, ডেপ্থ কিমান দিয়া আছে, assume depth of beam 85 mm per 1 meter, আচ্ছা 1 meter 35 mm, তাৰ মানে আমি কি কৰিব লাগিব 85 into total length কিমান আছে 6 meter, ইয়াতে আমি 6 দি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব, so এইটো হ'ব 510 mm or 0.51 meter, এটা আমি ডেপ্থ পালো, এণ্ড ভলিউম হ'ব আমাৰ 0.51, এইটো ডেপ্থটো লিখিলোঁ, দেন লেংথ আছে আমাৰ 6 মিটাৰ 6 ইনটু উইথ আমাৰ কিমান দিয়া আছে 230 mm ৱাইড, তাৰমানে 0.23 মিটাৰ 0.23 মিটাৰ কিউব ভলিউম ইউনিট হ'ব, চ' ভলিউমটো আহিব আমাৰ 0.51 ইনটু 6 ইনটু 0.23, এইটো হ'ব 0.7038 মিটাৰ কিউব, আমি ভলিউম পাই গ'লোঁ, দেন আমি ৱেট ওলাব লাগে, ৱেট অফ বিম, তে ৱেট ওলাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম ভলিউম ইনটু ইউনিট ৱেট, এতিয়া ভলিউম আমি ইয়াৰ পৰা গম পালোঁ 0.7038, ইউনিট ৱেট অফ কংক্ৰিট কিমান হয় 25 কিলোনিউটন পাৰ মিটাৰ কিউব, চ' আমি ইয়াৰ লগত 25 মাল্টিপ্লাই কৰি দিম, আনচাৰটো কিমান আহিব 17.595 কিলোনিউটন, আমি ৱেটটো পাই গ'লোঁ, এতিয়া ফেক্টৰ আমি কি ওলাব লাগে ফেক্টৰ ডেড লোড, এইটো ফেক্টৰ ডেড লোড অফ বিম, ফেক্টৰ ৱেট অফ বিম, এইটো কিমান হ'ব আমাৰ 1.5 into 17.595 যি পাইছিলোঁ এইটো 1.5 মাল্টিপ্লাই কৰি দিম 17.595, আনচাৰটো আহিব 26.39 কিলোনিউটন, চ' 26.39 অপশ্যন এ লগত মিলি আছে, চ' অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন। চ' এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ RCCৰ question solution. If possible, then we will try to solve more questions in the later. Finally, thank you for attending the session.